Hello everyone, welcome to my channel. Namaste and Adab. So in our last class, we have discussed about FSO cutoff. ఇంకా జాబ్ క్యాలెండర్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసినాం అండ్ ఐ టోల్ యూ దట్ ఓవర్లాపింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి దానికోసం ఓకే మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి అండ్ లెటస్ హ్యావ్ ఎ జూమ్ సెషన్. ఒకవేళ మీకు అలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే మనం ఒక ప్రాపర్ కస్టమైజ్ షెడ్యూల్ ఇస్తాను. ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం మీరు ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ మీకు గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 అండ్ ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే స్కూల్ రిలేటెడ్ పెడగాగి అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి సిలబస్ నేను ప్రాపర్గా కస్టమైజ్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాను. సో అలా చేయండి. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ స్కోప్. ఓకే, సో ఇంకా నేను ఇంకొకటి ఏమన్నా అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో I have also spoken about that those who are preparing for group 2 they have to definitely go to the level of what APPSC group 1 లో ఉన్న సిలబస్ ఓకే డెప్త్లో వెళ్ళాలి. ఓకే, సపోజ్ గ్రూప్ 2లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందనుకోండి. ఓకే, అండ్ గ్రూప్ 1లో ఇట్ ఈస్ ఇన్ డీపర్, చాలా డీప్గా సిలబస్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ డీప్. గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు యూపీఎస్సీ లెవెల్ చదువుకోవాలి. బికాస్ జనరల్ ఎస్ఏలో యూ కెన్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అంటే గ్రూప్ 1 సిలబస్ ఎలా అయినా సరే మీరు యూపీఎస్సీ లెవెలే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. బికాస్ జనరల్ ఎస్ఏ అయినా సరే, దెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ సోషియాలజీ అయినా సరే, దెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ గవర్నెన్స్ అయినా సరే, అక్కడ మీకు ఇవన్నీ డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతాయి లింక్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లింక్స్ దేర్. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ డోంట్ గో అకార్డింగ్ టు ద సిలబస్. ఆబ్వియస్లీ సిలబస్ పాయింట్ టు పాయింట్ కవర్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో మోర్ డీపర్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ 2లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందనుకోండి. సో నేను ఇన్ఫ్లేషన్ బేసికలీ ఒక 20 పేపర్స్ వరకు చెప్తాను. ఓకే, బికాజ్ దీనిలో చాలా కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా మనం రాయాలి కూడా. బికాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ ది ఎకనామీ. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల చాలా మందికి ఎఫెక్ట్ కూడా అవుతుంది, ఎస్పెషలీ ద ఎండ్ యూజర్స్ లైక్ కన్జ్యూమర్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆర్బీఐ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ వన్ ఈజ్ price stability and other is controlling inflation. So inflation is very important oka political stability ku kuda. Okay, inflation controlling is very important endukante okavela inflation chaala undanukondi political setup stable ga undadu. Ante manam road lo velli malli start chestam kada protest. Okay, criticism aitadi avanni start aitadi kabatti politically stable avadaniki this is inflation control is very important. Unemployment undanukondi, unemployment basically I deal around 25 to 30 papers. Okay, so ikkada basically what happens here is you don't even find this much of information in the textbooks also. Nenu ivala book list avanni istanu meeku, no need to worry about it, but we have to do this much. Okay, unemployment challenges, unemployment prospectus, ivanni కొత్త క్వశ్చన్స్ అనమాట. ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏమున్నాయి అంటే క్యాన్ వీ ఇన్ ఫ్యూచర్ హౌ ద unemployment looks like, that is called as prospects. So this is also we have to study, and we can do this with the help of what reports and study only. Otherwise చాలా కష్టం ఇలాంటి ఆన్సర్స్ చేయడానికి. Bring out a structured debate. Okay, that India is unable to create chronic employment over a period of time అని స్ట్రక్చరల్ డిబేట్ అని అడుగుతున్నాడు. స్ట్రక్చరల్ డిబేట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, డిబేట్లో జనరల్గా ఏముంటారు. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ద మూవీ, ఇన్ ద టీవీ ఛానల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ప్యానల్ మెంబర్స్ ఉంటారు అండ్ దే ఆర్ లైక్ ప్రో, అండ్ కింద ప్యానల్ మెంబర్స్ మేబీ దే ఆర్ అగేన్స్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డిబేట్ అండ్ హియర్ విల్ బి ద యాంకర్. సో మీకు అలా కూడా అడగచ్చు. బ్రింగ్ అవుట్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ డిబేట్. స్ట్రక్చర్డ్ డిబేట్ అంటే ఇష్టం వచ్చినగా మాట్లాడద్దు అనమాట. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ మచ్ ప్రిసైజ్, వెరీ మచ్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటేనే ఇవన్నీ నడుస్తాయి. ఓకే, దోస్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ మేక్ షూర్ దట్ మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి. డోంట్ బి అండర్ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ద ఎగ్జామినేషన్ అండ్ డిడ్ నాట్ క్వాలిఫై, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇండియా ఆల్సో లూజెస్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాచ్, ఇండియా ఆల్సో లూజెస్ లాట్ ఆఫ్ కప్స్, రైట్? సో బెటర్ ఈస్ దట్ ఏపీపీఎస్సీ ఈజ్ లో. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు చాలా లక్కీ, ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్సీ డస్ హ్యావ్ ఏ క్యాలెండర్ అండ్ దే డూ ఇట్. ఓకే, మాలాగా కాదు టీజీపీఎస్సీ, ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తే దేవుడికి తెలుసులాగా రామ్లో ఇచ్చేసింది వీళ్ళు. ఓకే, సో వీఆర్ ఈవెన్ not aware of whether what path we have to choose, whether we have to go for a private employment or whether we have to go for government employment. అసలు మాకు అలాంటి క్లారిటీయే లేదు. ఆ క్లారిటీ గవర్నమెంటే మాకు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి యు ఆర్ వెరీ ఇన్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. ఓకే, జగనన్న గవర్నమెంట్ అయినా సరే, చంద్రన్న గవర్నమెంట్ అయినా సరే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ బేసికలీ జాబ్స్ రిలేటెడ్ ఏపీపీఎస్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ మచ్ ఓకే ప్రోయాక్టివ్గానే ఉన్నది ఎప్పుడైనా. ఓకే, క్లియర్ మై పాయింట్? ఎస్. సో now we are going to this is my small advertisement APPSC group 1 2026. Okay,
So science and technology and master economy, if you are doing this, okay, if you're taking this course, polity, mains, test series and mains answer writing, okay, I will give it as free because as a advocate kabatti I know much about it. Then current affairs, AP current affairs, national current affairs, international current affairs, national and international current affairs, if you want to listen, hindi lo untayi ekkuva because that's to the North Indian belt only. PSIR 300+ ఛానల్ ఉందండి. ఈ ఛానల్లో మీరు ఒకవేళ కంటెంట్ మంచిగానే ఉంటుంది బికాస్ కంటెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ హిందీలో ఉంది. బికాస్ నాకు హిందీ ఆబ్వియస్లీ హైదరాబాద్లో ఉన్నా కాబట్టి అండ్ బీయింగ్ ఏ ముస్లిం ఆల్సో ఐ అండర్స్టాండ్ హిందీ అండ్ ఉర్దూ చాలా ఫ్లూయెంట్గా ఉంది నాది కాబట్టి. సో PSIR 300+లో యూ కెన్ స్టడీ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్. దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హిందీ ఉంటే చాలు. ఎక్స్ట్రా అంటే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ హిందీ అవసరం లేదు, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్లోనే చెప్తాను కాబట్టి ఈజీగా, జస్ట్ లైక్ హౌ స్పీక్ తెలుగు విత్ లాట్స్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ ఎఫర్ట్స్ నేను పెట్టి తెలుగు నేర్చుకుంటూ ఉంటాను. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ యూ పీపుల్ డోంట్ కామెంట్ సో నెగటివ్ విత్ రిగార్డ్ టు మై తెలుగు బికాస్ తెలుగు బిడ్డ కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ టు లెర్న్ ఇట్. And obviously I guess 6-7 months ago I'll be very perfect in that, okay, speaking about this language again and again. So then these are the important features and I don't want to take much of your times, and this is the Eid and Ugadi offer 8,000 you can join. So timings already meeku last class lone nenu cheppina, morning manam 7:30 to 9:30 oka batch undi, evening 8 to 10 o'clock oka batch undi. Ikkada SnT jarigte ikkada economy, so one student can attend both the classes and complete the syllabus fast ga. Inkoka lekapothe you can join this batch, ikkada SnT aina tarvata ikkada economy aina tarvata ikkada SnT. So basically ఏంటంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఎందుకు పెట్టినా అంటే మీరు ఆఫ్టర్నూన్ క్లాసెస్కి వెళ్తారేమో, అశోక్ నగర్కి వస్తారేమో, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ లెర్న్ సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, నాకు తెలిసినంత వరకు ఇట్లానే చదువుకుంటేనే బెస్ట్ ఉంటుంది బికాస్ నవ్ డేస్ ఎవ్రీ ఎడ్యుకేటర్ గాట్ దేర్ ఓన్ ఛానల్ అండ్ కోర్సెస్ కాబట్టి లైవ్ క్లాసెసే చేస్తాం మనం ఎక్కువ. ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ అటెండింగ్ ఇస్ మీకు రికార్డెడ్ క్లాసెస్, లేకపోతే నేను యాప్లో అప్లోడ్ చేసేస్తాను, మీరు అక్కడ చూసుకోవచ్చు. క్లియర్ మై పాయింట్? ఓకే, సో టుడే ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ APPSC ఎకనామీ ఓరియంటేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ద సిలబస్ చూసుకుందాం, దట్ ఈస్ డిస్కషన్ ఆన్ ఇట్, హౌ టు అప్రోచ్ ద సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఓన్లీ ద ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్స్ హియర్. కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ద ఎకనామీ, వాట్ ఆర్ ద బుక్ లిస్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా స్టాటిక్ బుక్ లిస్ట్ అండ్ స్ట్రాటజీ, టైం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏమేమి ఉండాలి, అసెస్మెంట్ టెస్ట్, డూన్స్ అండ్ డోంట్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్, ఏం చేయొద్దు ఏం చేయొచ్చు ఆన్ ద ఎవ్రీ డే వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్, ఎట్లా ఉండాలి అవన్నీ, స్టూడెంట్ క్వాలిటీస్ ఏమేమి ఉండాలి, షుడ్ వి ప్రిపేర్ బోత్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ సిలబస్ టుగెదర్. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ గ్రూప్ 2కి కూడా ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఉంది, గ్రూప్ 1కి కూడా ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ దట్ వాట్ యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. వన్ ఇంపార్టెంట్, నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మనం యూపీఎస్సీ చూసుకుంటే యూపీఎస్సీలో ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ చూసుకుంటే జనరల్ సైన్స్ రాసి ఉంది, కానీ ప్రిలిమ్స్లో జనరల్ సైన్స్ నుంచి క్వశ్చన్సే రావు. కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆపేసిండ్రు. బయాలజీలో 1 or 2 క్వశ్చన్స్, అండ్ దట్ టు బయాలజీ ఈజ్ నౌ క్లబ్డ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్లోనే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో జిఎస్ పేపర్ 3లో మనకు యూపీఎస్సీ జిఎస్ పేపర్ 3లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎకనామీ, ఎన్విరాన్మెంట్, టెక్నాలజీ అలా ఉంది, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్లో వస్తున్నాయి, అంటే మెయిన్స్లో ఉన్న సిలబస్ ప్రిలిమ్స్లో అడుగుతున్నారు యూపీఎస్సీలో. అండ్ బేసికలీ APPSC ఫాలోస్ యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్ అందు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షుడ్ బీ స్టడింగ్ మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ టుగెదర్. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్. ఓకే, and another important, very important area of discussion that I would like to tell now, so please remember this, don't forget it. First of all, complete Indian subjects first. Indian subjects మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి because Indian subjectsలో మనకు basically what happens is concepts ఉంటాయి, and concepts related all the important dimensions వాళ్ళు ఇస్తారని కాబట్టి challenges అయినా సరే, facts అయినా సరే, okay, and you are having types of things అయినా సరే, then you are having what way forward, then you are having latest schemes etc. సో ఒక కాన్సెప్ట్ మీద మీకు చాలా వరకు డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇండియన్ సబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ చదువుకోవాలి, దెన్ యూ షుడ్ గో టు వాట్ APPSC సిలబస్. రెండు ఒక్కటి చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు కాన్సెప్ట్స్ లేకపోతే రీజనల్ ఎకనామీ చదవలేరు. రీజనల్ ఎకనామీలో బేసికలీ ఎక్కువ ఏం ఉండదు. ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ చదువుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏం చేంజ్ అవ్వరు. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ విల్ నాట్ చేంజ్, కాన్సెప్ట్ చేంజ్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్ APPSCలో బేసికలీ మీకు
ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, యూ జనరలీ హ్యావ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ యూ జనరలీ హ్యావ్ ఆబ్వియస్లీ ద ఎకనామిక్ సర్వే ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది state in the last year, so that will be there. And performance ante increased, decrease, how many people got benefited with this scheme, what is the growth rate, etc. That is called as performance. కానీ కాన్సెప్ట్ మాత్రం అదే కదా, ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అనమాట. సో ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ స్కీమ్స్ తప్ప ఏ రీజనల్ ఎకనామీలో ఎక్కువ ఏం ఉండదు. సో దేర్ వోంట్ బి మచ్. So this is a very humble request to all those students. First of all, study the Indian subject first, then you have to go for the Andhra Pradesh economy. And moreover, enduku idi important ante Indian economy ఎక్కువ చేంజ్ అవ్వదు. ఒక ఇయర్లో ఎకనామిక్ సర్వే వచ్చిన తర్వాత, స్కీమ్స్ లాంచ్ అయిన తర్వాత, బడ్జెట్ అయిన తర్వాత, ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ విల్ నాట్ బి గివెన్ వాట్ ఐ సే ఇస్ దట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్. సో అలా ఇవ్వరు ఎక్కువ. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామీ చదువుతున్నప్పుడు మీరు లేటెస్ట్ ఫిగర్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది మనం లాస్ట్లో చదువుకుంటేనే బెటర్. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ క్లియర్ టు యూ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్. ఓకే, నా ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది సిలబస్ నేను ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఐ హ్యావ్ డివైడెడ్ అనుకుంటా. ఓకే, ఎస్, ఐ హ్యావ్ డివైడెడ్. ఓకే, ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామీ, దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇండియన్ ఎకనామిక్ టాపిక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామీ. ఛాలెంజెసే అడిగిండ్రు కాబట్టి ఓన్లీ ఛాలెంజెస్ చదువుకుని కూర్చోవద్దు. సో ఛాలెంజెస్ కూడా ఎలా ఇచ్చిండ్రు అనుకోండి. సో జస్ట్ సీ దట్ హౌ ఛాలెంజెస్ ఆర్ గివెన్. అంటే మన ఇండియన్ ఎకనామీకి వన్ ఛాలెంజ్ అని లేదు, చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ 6%, 5%, 4%, 2 మళ్ళీ 3%, మళ్ళీ 2%. అంటే ఏంటి, ఈ గ్రోత్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఉంది. కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటి, 5, 5.3, 5.6, 7, 6, 6 అట్లా ఇట్లా ఉంటే కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ అంటారు. బట్ ఇండియన్ ఎకనామీ ఈజ్ ఆల్వేస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ వాట్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ రేట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఛాలెంజ్ అండి. ఎకనామీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి యూజింగ్ వాట్, దే విల్ బి యూజింగ్ ఆల్ సెక్టార్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హియర్ ఎకనామీ. ఓకే, సో ఎకనామీ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. దీని మీద ఒక మెయిన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రోత్ రేట్. ఓకే, ఇన్కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ అని అడిగితే మీరు ఇన్కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ గురించి యూ షుడ్ నాట్ బి ఓన్లీ టేకింగ్ అవుట్ ది డేటా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియన్ ఎకనామీ ఫీచర్స్ చదువుకోవాలి. ఫీచర్ చదువుకున్న తర్వాత ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, హౌ అవర్ ఎకనామీ లుక్ లైక్. సెలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామీ అంటే హౌ మన ఎకనామీ ఎట్లా మనకు కనిపిస్తుంది, అవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామీ చదువుకోవాలి. ఈ రెండు చదువుకున్న తర్వాతనే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వై ఇన్కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఎందుకు ఉంది అండ్ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఛాలెంజెస్ అనమాట. ఇన్కన్సిస్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది. ఓకే, దెన్ వే ఫార్వర్డ్ ఎలా మనం మంచిగా చేయొచ్చు. దర్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ దట్ వీ కెన్ స్టడీ ఫ్రమ్ ద నీతి ఆయోగ్లో కూడా మనకు దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. దెన్ లో గ్రోత్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ క్రోనిక్ ప్రాబ్లమ్. ఇది కొత్త ప్రాబ్లం ఏం కాదు, క్రోనిక్ ప్రాబ్లం. క్రోనిక్ అంటే ఇండిపెండెన్స్ దగ్గర నుంచి మనకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి క్రోనిక్, సస్టైనబుల్ లాంగ్ పీరియడ్ నుంచి నడుస్తున్న ప్రాబ్లం లైక్ పావర్టీ అయినా సరే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అయినా సరే. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్, క్రోనిక్ ప్రాబ్లం. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అయినా సరే, ఓకే, బడ్జెట్ డెఫిసిట్స్ అయినా సరే. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ క్రోనిక్ ప్రాబ్లమ్స్. సో అగ్రికల్చర్లో లో గ్రోత్ ఎందుకు ఉంది. సో దాని గురించి కూడా అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటి, అగ్రికల్చర్ కాన్సెప్ట్స్ చదువుకోవాలి, అగ్రికల్చర్ ఫీచర్స్ చదువుకోవాలి, అగ్రికల్చర్ స్కీమ్స్ అవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ లో గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఓకే, అండ్ లో గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ స్టేట్ కంపారిజన్ చేసుకోవాలి విత్ రిగార్డ్ టు ఏపీ అండ్ అదర్ స్టేట్. దెన్ ఇండియాస్ కంపారిజన్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. అంటే పర్ హెక్టార్ ప్రొడక్టివిటీ 8,000 ఈజిప్ట్లో ఉంటే వీట్ది, మన దగ్గర 8,000 3,000 ఉంది. ఎందుకంటే ప్లాంట్ కాబట్టి ఈజిప్ట్లో అయినా సరే రైస్ ప్లాంట్, వీట్ ప్లాంట్ ఈజిప్ట్లో అయినా సరే, ఇండియాలో అయినా సరే ఈ వీట్ హ్యాస్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ కండిషన్స్ కదా టు గ్రో అవ్వడానికి, రెయిన్ఫాల్ కండిషన్స్. లైక్ సపోజ్ నేను యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉన్నాను. సో నేను ఇక్కడ ఉన్నా సరే, మార్స్లో ఉన్నా సరే, నాకు కావాల్సిన 5 న్యూట్రియంట్సే కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, ఐ want oxygen, I want water, I want food, okay, and I want land to stay. So there are like few things are there that a man has to have across ఎక్కడైనా వెళ్తే మనం, రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ ఏ వీట్ ఆర్ రైస్ ప్లాంట్ ఉంటే, ఓకే, ఇండియాలో కావాల్సిన కండిషన్స్, ద సేమ్ ప్లాంట్స్ విల్ రిక్వైర్ ద సేమ్ కండిషన్స్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ఆల్సో, అంటార్టిక్ ఓషన్ ఆల్సో, ఎక్కడైనా సరే. సో దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు వాట్ లివింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ స్పీషీస్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈజిప్ట్లో 1 హెక్టార్కి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మన దగ్గర తక్కువ. సో దిస్ కంపారిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు షో టు ద ఎగ్జామినర్ దట్ ఎస్ వీ ఆర్ సేయింగ్ దట్ లో గ్రోత్ రేట్
రేట్ ఉంది. ఈ గ్రోత్ రేట్ లో ఎందుకు ఉంది? మళ్ళీ మీరు ఇల్లిటరసీ చెప్పొచ్చు, ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చెప్పొచ్చు, చిన్న ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ చెప్పొచ్చు, ల్యాండ్ కన్సాలిడేషన్ లేదని చెప్పొచ్చు, నాన్ మెకనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సే దాట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఫెసిలిటీస్, క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ లేవని చెప్పొచ్చు. ఓకే, మనీ లెండర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చెప్పొచ్చు. సో యూ కెన్ సే ఎ లాట్ అబౌట్ థింగ్స్, లో గ్రోత్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఓకే, అండ్ సేమ్ థింగ్ మన దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఓకే, వీ కాల్ ఇట్ అస్ మిస్సింగ్ మిడిల్ అంటాం మనం యూపీఎస్సీలో. ఓకే, అంటే అగ్రికల్చర్ మన దగ్గర, తర్వాత ఇండస్ట్రీలో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దెన్ సర్వీస్. సో ఇండియా ఏం చేసిందంటే విత్ రిగార్డ్ టు 1947 గ్రోత్ అయింది కదా. ఓకే, సో ఇండియన్ ఎకనామిక్ గ్రోన్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్లీ అగ్రికల్చర్ నుంచి సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకనామీ అయిపోయింది మన కంట్రీది. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి మనం స్కిప్ చేసినాం. దట్స్ వై సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ మిస్డ్ అవర్ మిడిల్. ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డెవలప్మెంట్ చేయకుండానే మనం అగ్రికల్చర్ నుంచి డైరెక్ట్ సర్వీస్ సెక్టార్లో జంప్ చేసినాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ కంప్లీట్ ఎకనామీ గురించి ఉంది, ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి ఉంది. దెన్ అగైన్ ఐ టోల్డ్ ఎకనామీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ దీనికి ఎట్లా మర్చిపోతారండి? ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఆయిల్ ప్రైసెస్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆయిల్, రైజింగ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డిస్రప్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సప్లై అక్రాస్ ద గ్లోబ్, హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ఇండియన్ ఎకనామీ. ఓకే, మీరు రాయాలి అక్కడ pressure on the consumers. Okay, inflated prices will be there. Okay, and slow growth in the manufacturing, closure of restaurants and all. So economic activity తగ్గింది, ఇవన్నీ మీరు రాయాలి. దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఆన్ ఎకనామీ. చాలా ఉంటాయి, నేర్చుకోవాలి. ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారు? ఆయిల్ ప్రైసెస్, ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది, ఆయిల్ ఎనీ టైప్స్ ఆయిల్ మనకు ఉంటాయి అనమాట. అండ్ విచ్ ఆయిల్ ఈజ్ మోర్ కన్జ్యూమ్, డొమెస్టిక్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఆయిల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తారా, లేకపోతే కమర్షియల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఆయిల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తారా? ఓకే, ఆయిల్ ప్లాంట్స్, ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత వరల్డ్లో ఉన్నవి ఇంపార్టెంట్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అది కూడా చదువుకోవాలి. అండ్ రీసెంట్గా హిట్ అయినవి ఆయిల్ రిఫైనరీస్, ఆయిల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అవన్నీ కూడా చదువుకోవాలి. అవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత మనం ఆయిల్ ప్రైసెస్ డిస్టార్షన్, సప్లై డిస్రప్షన్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ చదువుకోవాలి. సో ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక చిన్న వర్డ్ ఇచ్చారు, సో వీఆర్ లైక్ అంతే చదువుకోవాలని ఉండదు మన దగ్గర, లేకపోతే రావు మార్క్స్. ఇంకా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి పోస్టులు కాబట్టి ఇంకా డీపర్ వెళ్ళి మంచిగా చదువుకుంటేనే యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్, వెరీ కామన్ క్వశ్చన్, ఎవ్రీ బుక్ యూ విల్ ఫైండ్, బట్ యూజ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇష్యూస్ సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, సో ఇది చదువుకుంటే ఇది కూడా వస్తుంది, కానీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇష్యూ వేరు, బికాస్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ కరెంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఓన్లీ టాక్స్ అబౌట్ దిస్ మర్కంటైజ్ అండ్ సర్వీస్ ట్రేడ్. ప్రాపర్గా మన దగ్గర దీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, దీనికి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ వై ఇట్ హ్యాపెన్స్, వై డస్ నాట్ హ్యావ్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అయినా సరే, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్, బేసికలీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ వీ కెన్ సాల్వ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు మీరు. ఓకే, సో అండ్ హియర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇష్యూస్ వీ కెన్ సాల్వ్ బై producing more high-tech products also, so that our exchange rate will also increase. So we can do much here. Okay, we will talk about it in our class, no need to worry about falling rupee value and this all. Rupee value who will determine? India ఎప్పుడెప్పుడు devaluation చేసింది, ఎప్పుడైనా ఈ అప్రిషియేషన్ అయిందా లేదా, హౌ ఒక కరెన్సీకి $1 అంటే 80 రూపీస్, 1 రూపీ అంటే దిస్ మచ్ అంటే ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారు? కంట్రీస్ డిటర్మైన్ చేస్తారా, లేకపోతే గోల్డ్కి కంపారిజన్గా డిటర్మైన్ చేస్తామని అవన్నీ నేర్చుకోవాలి. కాన్సెప్ట్ మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాతనే మనం ఇక్కడ ఉన్నది నేర్చుకుంటేనే దట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రైట్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. అదర్వైజ్ ఏం రాయలేరు. సో పెద్ద పెద్ద టాపిక్స్ ఇక్కడ కవర్ చేసుకొని దే జస్ట్ కేమ్ టు వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎకనామీ కెనాట్ బి రన్. ఎకనామీ కెనాట్ బి రన్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్ వాట్ లోన్స్. ఓకే, సో లోన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లోన్స్ రీపేమెంట్ కెపబిలిటీ కూడా ఉండాలి కదా. ఆ రీపేమెంట్ కెపబిలిటీ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎన్పిఏ అవుతుంది, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. సో బ్లాక్ మనీ, క్యాపిటల్ డెఫిషియన్సీ అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఇండియాకి అయినా సరే, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఎవ్రీ స్టేట్కి అయినా సరే. ఓకే, వీ హ్యావ్ లెస్ క్యాపిటల్ టు క్రియేట్ వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లెస్ క్యాపిటల్ టు క్రియేట్ ఇన్వెస్ట్ వాట్ ఇన్ ద టూరిజం సెక్టర్, లెస్ క్యాపిటల్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ R&D సెక్టర్. రీసెంట్లీ హిందూ ఎడిటోరియల్లో ఒక R&D రిలేటెడ్ ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మెయిన్స్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అలా చదువుకుంటే కూడా యూ విల్ బీ లైక్ యూ విల్ బీ వెరీ వెరీ గుడ్ విత్ రిగార్డ్ టు వాట్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం.
ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివిటీ అంటే ఏంటంటే గ్రోత్ అవుతుంది కానీ ఆ గ్రోత్ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వట్లేదు. ఎస్సీ వాళ్ళు సేమ్ రేట్లో పెరగట్లేదు, ఎస్టీ వాళ్ళు సేమ్ రేట్లో డెవలప్ అవ్వట్లేదు, మైనారిటీ సేమ్ రేట్లో డెవలప్ లేదు. సో ఇంక్లూజివిటీ లేదనమాట. అందరికీ కలిసి మనం సేమ్గా డెవలప్ చేస్తున్నాం అలాంటి సిచ్యువేషన్ మన కంట్రీలో రావట్లేదు. ఈవెన్ దో ఎకనామీ ఈస్ గ్రోయింగ్. ఓకే, సస్టైనబుల్ గ్రోత్ కూడా లేదు. సస్టైనబుల్ అంటే ఏంటంటే నాకు ఇవాళ 10,000 ఈ మంత్లో వచ్చినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ షుడ్ బి 15,000, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ షుడ్ 17,000. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్. ఓకే, జాబ్ వచ్చింది మళ్ళీ పోయింది, మళ్ళీ వచ్చింది మళ్ళీ పోయింది, ఇట్లా అందరి సిచ్యువేషన్ ఇట్లానే ఉంది. కాబట్టి సస్టైనబుల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అవ్వట్లేదు విత్ రిగార్డ్ టు పర్సంటేజ్. సస్టైనబుల్ ఓకే ఎకనామీ కూడా లేదు విత్ రిగార్డ్ టు ఏ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ ఆల్సో. ఓకే, సస్టైనబుల్ గ్రోత్ నేచర్. ఓకే, ఎలా అంటే సస్టైనబుల్ గ్రోత్ అంటే మీరు ఎట్లా అనుకుంటారు, ఆ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ క్వాలిటీస్ ఏమి ఉండాలి సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఉండాలంటే? అంటే హై అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ ఉండాలి, అప్పుడు సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఉంటుంది. మోర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఉండాలి, అప్పుడు సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ మనీ గోల్డ్లో కాకుండా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దెన్ లాట్ ఆఫ్ మనీ విల్ రోమ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో దెన్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ అనమాట. causes, consequences and solutions. So beautifully given. It is chala important. One or two main questions compulsory you will get from here. So like this manam definitely every other topic gurinchi manam discuss chestam in our class. Okay, and these are what the syllabus is there. So for the first I will just make you to learn. First topic is major challenges of Indian economy. Remember this point, major challenges of Indian economy, major challenges of Indian economy. Repeat with me, then only you will learn. Major challenges of Indian economy. Then resource mobilization in Indian economy. Resource mobilization in Indian economy. Remember this. Third one is government budgeting. Government budgeting. Recently Andhra Pradesh budget release అవ్వలేదు కానీ ఇండియన్ బడ్జెట్ అండ్ తెలంగాణ బడ్జెట్ అయిపోయింది. ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఇంక్లూజివ్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఇండస్ట్రీ. సర్వీస్ గురించి లేదు, సర్వీస్ సెక్టర్ గురించి లేదు. ఓకే, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ది ఏపీ ఎకనామీలో ఉండొచ్చు అది. Fine. So then you are having what? Resource mobilization in India. This is resource mobilization in Andhra Pradesh. Very easy. Okay, government budgeting same to same. Government budgeting India and government budgeting Andhra Pradesh. Agriculture ikkada kuda undi mana daggara, agriculture ikkada kuda undi. Okay, so the agriculture is there. Industrial policy of Andhra Pradesh. So industrial ikkada undi. Infrastructure development and in Andhra Pradesh. Transport. These are all what? Transport is a service sector. Energy is a service. It is not service sector. ICT infrastructure is service sector. Government bottlenecks policies, infrastructure projects, all of these. So these are some of the important areas. So we'll also see how they have given Indian Andhra Pradesh economy. Okay, I might have removed the syllabus here. Okay, fine. Okay, national income kuda undi kada. Okay, basic characteristics of Indian economy, national income, Indian agriculture, financial institutions, that is fine. Okay, characteristics and basic features of it, this is all economic survey lo doktadi manaku, that is not, and this is also very important. AP Reorganization Act manam mottam chaduvali. This is prelim syllabus. Main syllabus kuda nenu pedtanu meeku in the next class. I will be koncham meeku idea ichina how to understand the things, and in the tomorrow class I will be getting the official syllabus తీసుకొస్తాను. Group 1 prelims and Group 1 mains discuss చేద్దాం మనం. Then we'll also have the orientation for SnT also, right or wrong? So do join my classes and do empower me obviously, and మన దగ్గర mentorship session ఉంది and 2 subjects and plus polity, answer writing plus current affairs are given as free. So these 2 modules are running. You will be welcome to be a part of mentorship program or to be a part of what live classes, and also what going along with me and cracking the examination. Okay, I hope this is all clear to you. I'll see you in the next class. Thank you, take care, bye bye. Any details you require, it is there in the description.